Hallelujah. இந்த சாயங்கால வேளையிலும் கர்த்தரை ஆராதிக்க துதிக்க நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். அருமையாக கர்த்தர் நமக்கு ஒரு நல்ல மழையையும் கொடுத்தார். தொடர்ந்து நம்முடைய இந்த நீர் மட்டத்தை உயர்த்தி கொண்டே வருகிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We thank and praise the Lord for this evening time of worship. We are able to come together and gather in His name to praise and worship Him and to lift up the name of the Lord. We also thank the Lord for the good rains that He has given us so that our water levels will rise up. So together as a church, let us praise Him and exalt Him. Holy Spirit, we welcome you, O Lord. We welcome you. ஆவியானவரே உம்மை வரவேற்கிறோம் அப்பா. எங்கள் மத்தியிலே நீரே கிரியை செய்யும், எங்கள் மத்தியிலே நீரே கர்த்தாவே உலாவிடும் என்று சொல்லுகிறோம் ஐயா. ஓ ஹalleluya, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Rika mashahara karala munde amama. Rika baba bashahara karala munde baba baba. Oh rikara rakara lakara rakara la munde amama mama. Ria baba bashakara rakara la harala tekere la munde amama mama. Ria baba bashakara rakara la tekere la munde mama mama. Horia mama mashahara karala budia baba baba. Hori kakara la harala karala harala tekere la munde mama mama. Jesus, we praise you and we thank you. We bless this time of worship, O Master. நீரே கர்த்தாவே மகிமைப்படும் உயர்ந்திரும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். உம்மையே துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Amen. Amen. We will stand up and praise Him. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Hail Jesus, you're my King. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I'll praise you all my days. I will praise you all my days. Perfect in all your ways. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I will obey your word. I want to see your kingdom I come. want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You take me to the land. You take me to the land. We will conquer in your name. We will conquer in your name. And proclaim that Jesus reigns. And proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How wonderful you are. How powerful you are. Hail, hail, O Lion of Judah. Hail, hail, O Lion of Judah. How powerful you are. How wonderful you are. வாழ்க இயேசு ராஜாவே, வாழ்க இயேசு ராஜாவே. பாடுவேன் என்னை விடுவித்தீரே. பாடுவேன் என்னை விடுவித்தீரே. எந்த நாளும் துதித்திடுவேன். எந்த நாளும் துதித்திடுவேன். உந்தன் பலிகள் பூரணமே. எந்தன் பலிகள் பூரணமே. மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே, மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே. உந்தன் தேசம் சேர்த்திடுவேன். உந்தன் தேசம் சேர்த்திடுவேன். உந்தன் நாமத்தில் செய்திடுவோம். இயேசுவை ஆட்சி செய்திடுவீர். இயேசுவை ஆட்சி செய்திடுவீர். வாழ்க யூத சிங்கமே, வாழ்க யூத சிங்கமே. எத்தனை அற்புதமானவர் நீர். எத்தனை அற்புதமானவர் நீர். வாழ்க வாழ்க இயேசுவே, வாழ்க வாழ்க இயேசுவே. எத்தனை வல்லமையானவர் நீர். எத்தனை வல்லமையானவர் நீர். Hail Jesus, You're you're my my King. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my days. I'll praise you all my days. You're perfect in all your ways. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I will obey your word. I want to see your kingdom come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You take me to the land. Oh, you take me to the land. We will conquer in your name. Oh, we will conquer in your name. And proclaim
உந்தன் பலிகள் பூரணமே உந்தன் பலிகள் பூரணமே மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே மகிமை மகிமை இயேசுவுக்கே உந்தன் தேசம் சேர்த்திடுவே உந்தன் தேசம் சேர்த்திடுவே உந்தன் நாமத்தை செய்திடுவோம் உந்தன் நாமத்தை சேர்த்திடுவோம் இயேசுவே ஆட்சி செய்திடுவே இயேசுவே ஆட்சி செய்திடுவே வாழ்க யூத சிங்கமே வாழ்க யூத சிங்கமே எத்தனை அற்புதமானவர் நீ எத்தனை அற்புதமானவர் நீ வாழ்க வாழ்க இயேசுவே வாழ்க வாழ்க இயேசுவே எத்தனை வல்லமையானவர் நீ எத்தனை வல்லமையானவர் நீ ஹalleluya உம்மை ஆராதிக்கிறோம். We lift up your name, O Lord. Oh Jesus, we worship you, we magnify you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you. ஆசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை Yes God ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஏழு குத்து விளக்கு மத்தியிலே உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே ஏழு குத்து விளக்கின் மத்தியிலே உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே அல்பாவும் மேகாவும் ஆனவரே ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே அல்பா ஒமேகாவும் ஆனவரே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை
உமக்கு ஆராதனை. இருபுறமும் கருங்குள்ள பட்டயத்தை கரங்களில் உடையவரே. இருபுறமும் கருங்குள்ள பட்டயத்தை கரங்களில் உடையவரே. ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. Stand in your presence. ஆராதனை. We worship you, Jesus. ஆராதனை. We glorify your name. ஆராதனை. Oh, we lift your name high above all things, oh God. You are to be lifted high. We lift you high, Jesus. அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்களையும் வெண்கல பாதங்களை உடையவரே. அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்களையும் வெண்கல பாதங்களை உடையவரே. ஆராதனை உமக்கு. We worship you, Jesus. We lift you high above this evening. Over every thought, over every deed, over everything what we have done and what we could do. Over the heavens. Oh, over everything, Lord, what we are and what we have. We just lift you up high, Lord. ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Horiya karala mande ama mama mama. Hori karara shahara karala mande aba baba baba. Hori kaba baba baba shakarara harara tekere la mande ama mama mama. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you. We exalt you, Lord. Lord, we lift up your holy name, oh Master. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Rika Karala Harala Karala Karala Mandea Mama. Oh, Ria Karala Mandea Baba Baba. Shikurara Karala Mandea Mama Shakarara Harala Tekirela Mandea Baba Baba. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Mama shakarara karala mandea baba. Hori kama mama shakarara harara tekere la mandea baba. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவைகள் எண்ணி முடியாதையா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். வேதத்தின் ரகசியம் அறிந்திட புரிந்திட வெளிச்சம் தந்தீரையா. வேதத்தின் ரகசியம் அறிந்திட புரிந்திட வெளிச்சம் தந்தீரையா. பாதம் அமர்ந்து நானும் குரல் கேட்கும் பாக்கியம் தந்தீரையா. பாதம் அமர்ந்து நானும் குரல் கேட்கும் பாக்கியம் தந்தீரையா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. நன்றி ராஜா இயேசு
ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம் நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் உணவும் உடையும் தந்து பாதுகாத்து வந்தீரையா ஒவ்வொரு நாளும் உணவும் உடையும் தந்து பாதுகாத்து வந்தீரையா நல்ல உடல் சுகம் தந்து ஒரு குறைவின்றி வழி நடத்தி வந்தீரையா நல்ல உடல் சுகம் தந்து ஒரு குறைவின்றி வழி நடத்தி வந்தீரையா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம் நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. You are so good. இயேசுவே நீர் நல்லவர் அப்பா. எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் நல்லவர் தேவனே. ஓ உம்மை ஆராதிக்கிறோம், தொடர்ந்து ஆராதிப்போம். ஆவியானவரை ஆராதிப்போம், மகிமையின் தேவனை ஆராதிப்போம், துதிக்கு பாத்திரரை ஆராதிப்போம், தூதர்கள் போற்றும் தேவனை ஆராதிப்போம், சர்வ வல்லவரை ஆராதிப்போம். ஓ hallelujah, we worship you. We worship you, Lord. Oh, the one enthroned, we worship you. Oh, the one seated on the throne, we worship you. Amazing grace. It's this amazing grace that has saved us. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope
will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbears to shine, but God who calls me here below will be forever mine. My chains are God, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, Unending love. unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are God, I've been set free. My God. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Love never ends, oh God. unending Love, Jesus, amazing grace. உம்முடைய அன்புக்கு முடிவே இல்லை. Hallelujah. We worship. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Jesus, we worship you, Master. We worship. Hallelujah. God will make A way where there seems to be no way. He works in ways. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Oh, He will be my God. Holds me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. My God will make a way. பாதை காட்டுவார், பாதையில்லா இடம் தனிலும் பார்த்ததில்லை. பார்த்ததில்லை பரமன் வழியே, பாதை காட்டுவாரவர், மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு என்னை நடக்கும் வழி காட்டி
பாதை காட்டுவார். இயேசு பாதை காட்டுவார். அன்பும் பலனும் தினமும் நிறைக்க பாதை காட்டுவார். Holy Spirit. இயேசு பாதை காட்டுவார். Oh, hallelujah. உம்மை ஆராதிக்கிறோம். You are the Lord who makes a way for us, O Lord. இயேசுவே, எங்களுக்கு வழிகளை உண்டு பண்ணுகிற தேவனே, வனாந்திரத்திலே வழியை உண்டு பண்ணுகிறவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Hallelujah, Jesus. இந்த வேளையில நம் மத்தியிலே நம்மை சுகப்படுத்துகிற தேவனாய் நம்முடைய தேவன், கிரியை செய்கிற தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். Our God is a healer God. ஓ ஹalleluya, அவரை ஆராதிப்போம். அவருடைய சுகமாக்கும் வல்லமை நம் மத்தியிலே அபரிவிதமாய் பொழியப்படுகிறது. நம்முடைய சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Let us receive our healing in Jesus' name. He healed all who came to him. அவரிடத்திலே வந்த எல்லோரையும் அவர் சுகமாக்கினார். I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Sent you my word and you heal your disease. Heal my disease, Holy Spirit. I am the Lord, your healer. You are the Lord who heals me. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. Jesus, You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. நானே உந்தன் பரிகாரி. வார்த்தையினால் குணமாக்கிறேனே. நானே உந்தன் பரிகாரி. சுகம் தரும் தேவன் நானே. நானே உந்தன் பரிகாரி. வார்த்தையினால் குணமாக்கினேனே. நானே உந்தன் பரிகாரி. Yes, Jesus. You alone. You alone. And you heal my disease. You are the Lord,
You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Let us worship Him. Hallelujah. His mighty presence. Hallelujah. Somebody's heart disease is healed in Jesus' name. Somebody who's viewing, the uneasiness is gone in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus, for your presence. சுவையுடைய பிரசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரமையா. எங்களுக்கு சுகத்தை தருகிற தேவனே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Oh, we thank you for your deliverance. We thank you. உடைய விடுதலைக்காக நன்றி அப்பா. We worship you. We worship you. Lord, we thank you for your presence. Oh, hallelujah. Hallelujah. இயேசுவே கர்த்தாவே. எல்லா குழப்பங்களும் அகன்று போகிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Every confusion leave, be gone in Jesus' name. Every confusion in families, everything of the devil, take your hands off in Jesus' name from the families of the living God. Oh, hallelujah. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தின் மேலே உன்னுடைய கரத்தை எடு இயேசுவின் நாமத்தினாலே. சத்ருவே உன் கரத்தை எடு இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Hori kama shakara rakara la monde ababa. Every bleeding stop in Jesus' name. Every bleeding stop in Jesus' name. Hori kama shahara kara la monde amama shakara kara la monde ababa baba. Hori kama shakara rahara la tekere la monde ababa baba baba. Jesus, we thank you, Lord. We praise you. We worship you. We give you all the glory and honor. We bless your holy name, O Master. We bless your holy name. Continue to be with us. Speak to us, O Lord. Speak to us. We welcome you. Your name be glorified. Your name be lifted high. We bless your holy name. எங்களோடு கூட நீர் பேசும் அப்பா. உடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். உமக்கே மகிமை என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Amen. Amen. Hallelujah. Thank the Lord for the mighty presence. Awesome presence. So now Brother Valentine will come and share the word. You can clap our hands. Yes. Welcome. Good evening, everybody. It's great to be here this evening,
and I welcome you all for the service. Just while we're getting ready, can you turn with me to the book of John? This is John chapter 14. See, as we grow as a believer, விசுவாசிகளாக நாம் வளர்கிற பட்சத்திலே see, it's our personal relationship with the Lord that will determine how effective you are as a Christian. நாம் கர்த்தரோடு இருக்கிற ஒரு ஐக்கியம், அந்யோன்ய ஐக்கியம், அது நம்மளை முடிவெடுக்கும். நாம் யார் என்றது முடிவெடுக்கும். See, I'll make some statements that will help you understand the person of the Trinity that we actually deal with. நான் சில வாக்கியங்களை சொல்லுகிறேன். நாம் ஒரு திருத்துவ தேவதை எவ்விதமாக நாம் சேவிக்கிறோம் என்பது அதை சுட்டி காட்டும். See, God so loved the world that he gave us Jesus. கர்த்தர் இந்த உலகத்தை நேசித்தார், அவர் இயேசுவை நமக்கென்று தந்தார். Now Jesus, after he rose and went back to heaven, இயேசு உயிரோடு மரித்து உயிரோடு எழுந்து பரலோகம் சென்ற பிறகு gave us the Holy Spirit. அவர் ஆவியானவரை நமக்கு கொடுத்தார். So when we as a believer experience the presence of God, நாம் விசுவாசிகளாக கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை உணரும் பொழுது what we really experience is the presence of the Holy Spirit. நாம் ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர்கிறோம். But it's absolutely important that you understand the person of the Holy Spirit. ஆனால் ஆவியானவர் ஒரு ஆள் தத்துவம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He's not like a gas or a thought or something like that. அவர் ஒரு ஆவியாகவோ ஒரு எண்ணமாகவோ அவர் இல்லை. He is a person. அவர் ஒரு ஆள் தத்துவமாக இருக்கிறார். Look at this in John chapter 14. யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் I'm going to read verse 16. 16ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்க போகிறேன். And I will pray the Father, this is Jesus speaking, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார். Turn to chapter 16 of the same book. அதே யோவான் புத்தகத்தில் 16ஆம் அதிகாரம். This is verse 7. 7ஆம் வசனம். Again it's Jesus speaking. மறுபடியும் இயேசு பேசுகிறார். Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. நான் உங்களுக்கு உண்மையாய் சொல்லுகிறேன், நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். நான் போகிறதுனால் தேற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார். நான் போவேன் ஆகையில் அவர் உங்களிடத்தில் அனுப்புவேன். See, this is Jesus saying that him going back to heaven is actually prayojanam for us. அவர் இயேசு பரலோகத்துக்கு போவது நமக்கு பிரயோஜனம் என்று இயேசு சொல்கிறார். That's a shocking statement because we always think, oh, if only there was Jesus with us. இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு வாக்கியம். இயேசு நம்மோடு இருந்தால் தான் நல்லதுன்னு நாம் நினைக்கிறோம். If only he was sitting in the second row of that chair. அவர் இந்த இதில் 2வது ரோல அவர் உட்கார்ந்தா நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம். See, but Jesus himself is saying it's better for us if he went back to heaven and allowed the Holy Spirit to come. ஆனால் இயேசு இங்கு சொல்கிறார், நான் பரலோகம் சென்றால் நான் ஆவியானவரை உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அவர் சொல்கிறார். See, one of the first things you need to learn as a Christian is that God is smarter than us. ஒரு முதலாவது காரியம் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய, அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், கர்த்தர் நம்மோடு தெரிந்தவராக இருக்கிறார். And the reason we make such tragic mistakes when we are young is because we think we are smarter than God. நாம் இளம் வயதிலே செய்கிற சில தவறான காரியங்கள் நாம் கர்த்தரோடு தெரிந்தவர்கள் நாம் நினைக்கிறோம். See, the Holy Spirit as a believer ஆவியானவர் விசுவாசியாக doesn't come, he's not like an outside force. அவர் வெளியிருந்து அவர் வருவதாக இல்லை. But he's actually a person who indwells the believer. அவர் ஆழ்தத்துவமாக ஒரு விசுவாசிக்குள்ளே வாழ்கிறார். And he allows you to experience the presence of Jesus in worship. இயேசுவின் பிரசன்னத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கும்படியாக அவர் உதவி செய்கிறார்.
See, when you call the person of Jesus, நீங்கள் இயேசு என்று இயேசுவை கூப்பிடும் பொழுது Jesus doesn't rise up from the right hand of the Father and come down. இயேசு பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருக்கொள் எழுந்து உங்களிடம் பக்கத்தில் வரமாட்டார். But it's the Holy Spirit who responds to the name of Jesus. ஆனால் நீங்கள் இயேசு என்று சொல்லும் பொழுது ஆவியானவர் அங்கு உங்களுக்கு என்று அங்கு பதில் கொடுக்கிறார். But we have to have a living, vital relationship with the Holy Ghost. ஆனால் நாம் ஜீவனுள்ளவர்களாய் ஆவியானவரோடு நல்ல உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Turn with me to 1 Corinthians chapter 6 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் and verse 17. 17ஆம் வசனம். This is 1 Corinthians, well, I'm going to read 19. 19ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, who is in you, whom you have of God, and you are not your own? உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உங்களுடைய வாக்கியண்டு அறியீர்களா? So he's asking, don't you know? நீங்கள் அறியீர்களா என்று கேட்கிறார். So effectively what that means is you have the fellowship of the Holy Spirit 24/7 with you. ஆவியானுடைய உறவு உங்களோடு கூட 24 மணி நேரம் நீங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். In the earlier scripture we saw that he's going to abide with us forever. அந்த பழைய அந்த புத்தகத்தில் நாம் படித்தோம், அவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். He doesn't leave us because you're doing something wrong. நாம் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்தபடினால் அவர் நம்மை விட்டு போகிறவராக இல்லை. See, but when we walk in sin and unbelief and fear and things like that, நாம் பாவத்திலும் அவிசுவாசத்திலும் அந்த காரியத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது we hinder ourselves from experiencing his presence with us. நாம் அவரோடு கூட அந்த உறவை நாம் அங்கு உணராமல் போகிறோம். And that's exactly what worship does in reverse. அதுதான் அங்கு ஆராதனை அங்கு பின்னாடி போவதாக இருக்கும். It puts your focus on Jesus. நாம் இயேசுவின் மேல் கண்ணோக்கமாக இருக்கும் பொழுது, and when you do that, you'll find yourself experiencing the presence of the Holy Spirit. நாம் இயேசுவை கண்ணோக்கமாக வைத்து நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது ஆவியானவரை நாம் உள்ளாக நாம் உணர்கிறோம். But the Holy Spirit is the head of the church. ஆவியானவர் சபையின் தலையாய் இருக்கிறார். If we are going to walk victoriously on earth, இந்த உலகத்திலே நாம் வெற்றி பெற்றவர்களாய் நாம் நடப்போம் என்றால், we've got to take advantage of the ministry of the Holy Spirit. ஆவியானவருடைய காரியத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். You don't need a PhD degree for that. நமக்கு அதுக்கு ஒரு PhD பட்டம் தேவையே இல்லை. You just need to remember that he's inside you. ஆவியானவர் என்னோடு கூட எனக்கு உள்ளாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Now he longs to help you with all your problems and things. அவர் எந்த காலத்திலும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராகவே இருக்கிறார். But he's not going to force himself on you. ஆனால் அவர் உங்களை உந்தி தள்ள மாட்டார். So to the degree that you take advantage of his ministry, அவரை எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்களோ, you will find God working in your life. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்வதை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். See, I do a lot of things at home with my hand, DIY, all this carpentry and all those kind of things. என்னுடைய கரங்களினால் என்னுடைய வீட்டிலே நான் பல காரியங்களை செய்வதுண்டு. A couple of years ago I realized that if God was going to give you wisdom in the things that you do, சில வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் யோசித்தேன், கர்த்தர் நாம் செய்கிற காரியத்துக்கு ஞானத்தை தராமல் இருக்கும் பட்சத்திலே, no, if he gives you wisdom, அவர் உங்களுக்கு ஞானத்தை தருகிற பட்சத்திலே, you can do things perfectly the first time. நாம் எல்லா காரியத்தையும் முதல் முறையாகவே அங்கு அழகுற செய்து முடிப்போம். I realized that it depends on me asking him to help me. அது என்னை பொறுத்தவரை இருக்கிறது, நான் கர்த்தரிடத்திலே உதவி செய்யும் என்று கேட்டால் தான் அது நடக்கும். Yes, we have the wisdom of Christ in us. கர்த்தருடைய ஞானம் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது உண்மைதான். But the Holy Spirit can use your hands and the things that you do and make things beautiful in your life. ஆனால் ஆவியானவர் உங்கள் கரங்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழகுற வணைக்க அவரால் முடியும். See, he will make your life just wonderful. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழகுற மிகவும் அதிசயமாக நடத்த முடியும். It doesn't mean you don't face challenges. அது நீங்கள் சவாலை சந்திக்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்ல வரவில்லை. Doesn't mean you are going to not have problems at all. உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனையே இருக்காது என்று சொல்ல வரவில்லை. But in the midst of your problems you'll have peace. ஆனால் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கு மத்தியிலே உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும். Because you'll know you're never alone. ஏனென்றால் நீங்கள் தனியாக இல்லை என்று நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். Just think about it. God Almighty lives on the inside of you. சர்வ வல்லமையுடைய தேவன் நமக்கு உள்ளாக இருக்கிறார். அதை யோசித்து பாருங்கள். What could you face in your life that is bigger than him inside you? உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் சந்திக்கிற காரியம் அவரை காட்டிலும் மேலானதாக இருக்கவே முடியாது. But unless you are conscious of the fact that the Holy Ghost is in you, ஆனால் உங்களுடைய சிந்தை எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்று நாம் எண்ணும் பொழுதுதான், you will always think, oh, I need to have a
prayer chain to pray for me. நான் அப்பொழுது நாம் யோசிப்போம், எனக்கு ஒரு பிரேயர் அங்கே தேவைப்படுகிறது என்பதாய். There's nothing wrong with the prayer chain. அது தவறு இல்லை. But you need to take advantage of the Holy Spirit in your day-to-day life. ஆனால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிறபடினாலே அவரை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Now, that was just a start of what I was going to say. நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியத்தின் ஆரம்பமாக இது இருக்கிறது. What I really wanted to talk about today is a topic called God's not guilty. God's not guilty. கில்ட்டி. Guilty na kuttravali. கர்த்தர் குற்றவாளியாக இல்லை. Okay. Basically what the message is going to be about is, இந்த செய்தி என்னவாக இருக்க போகிறது என்றால், see, God, relationship with God depends on our opinion about him. கர்த்தரோடு இருக்கிற நாம் இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் உறவு என்பது நாம் எவ்விதமாக நினைக்கிறோமோ அவ்விதமாக தான் அது இருக்கும். For instance, if you think God is mean and harsh and judgmental, உதாரணத்திற்கு கர்த்தர் மிகவும் கொடுமைக்காரர், அங்கு நியாயம் தீர்க்கிறவர் என்று நாம் நினைப்போம் என்றால், if you are stuck with the way God dealt with people in sin in the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே கர்த்தர் எவ்விதமாக மனிதனோடு உறவாடினார், அவன் பாவம் செய்த விதமாக மனிதனோடு அவர் ஈடுபட்டார் என்பதை நாம் நினைத்து அவ்விதமாக இருப்போம் என்றால், then you'll be terrified of walking with the Father. கர்த்தரோடு பிதாவோடு நாம் நடப்பதை குறித்து நாம் மிகவும் பயப்படுவோம். Now, before you can walk in fellowship with the Father, பிதாவோடு நாம் அங்கு நடக்க, அங்கு அன்னுன்ய ஐக்கியம் வைத்துக்கொள்ள ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக you've got to know him for who he really is. அவர் யார் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Now, God has expressed in the Word of God his opinion about us. கர்த்தர் அவர் யார் என்பதை குறித்து கர்த்தருடைய வார்த்தையில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். But we will be the ones who will determine our opinion of him. ஆனால் நாம் அவர் யார் என்பதை நம்முடைய சிந்தையிலே தான் வைத்துக் கொள்கிறோம். Turn with me to 1 John chapter 4 and verse 9 and 10. 1 யோவான் 4 அதிகாரம் 9 10 வசனம். This is 1 John 4:9. In this was manifest the love of God towards us, because God sent his only begotten Son in the world that we might live through him. Look at verse 10. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது. Did you read 9th? Okay. Now, God displays his love towards us in the person of Jesus. தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை இயேசுவை கொடுத்து அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். God never changes. கர்த்தர் மாறுவதே இல்லை. He hasn't ever decided, oh, one time when I sent Jesus, I will love these people, but now I won't. He doesn't change. நான் இயேசுவை அனுப்பி இப்பொழுது மக்களை நான் நேசிக்கட்டும், இப்பொழுது நான் மாறிவிடுகிறேன், அவ்விதமாக கர்த்தர் அல்ல. Now, as much as Jesus coming is evidence of his love for us, இயேசு எவ்விதமாக வந்து கர்த்தருடைய அன்பை வெளிக்காட்டினாரோ, it still says in Psalm 34, taste and see that the Lord is good. சங்கீதம் 34 அங்கு கர்த்தரை ருசி பாருங்கள், அவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Why does he say that? ஏன் அவர் அங்கு சொல்ல வேண்டும்? See, you can have a very superficial knowledge of God's love for you. கர்த்தருடைய அன்பை குறித்தான ஒரு மேலான ஞானம் நமக்கு இருந்திருக்க கூடும். But unless you experience his goodness in your life, ஆகிலும் கர்த்தருடைய அன்பை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் உணராத பட்சத்திலே it will hinder your understanding of him. கர்த்தரை புரிந்து கொள்வதின் அந்த காரியத்திலே அது ஒரு தடையாகவே இருக்கும். And if your understanding of him is hindered, it will limit the relationship that you experience of him. நாம் கர்த்தரை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவரோடு கூட இருக்கிற உறவிலும் அது ஒரு தடையாக இருக்கும். The number one way you're going to actually experience God in your life is through the word of God. முதலாவது காரியம், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைத்துதான் கர்த்தரோடு கூட ஐக்கியம் வைக்க போகிறீர்கள். Turn with me to 2 Timothy 2 தீமோத்தேயு chapter 2 verse 15. This is 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 தீமோத்தேயு 15 அதிகாரம் 2 அதிகாரம் 15 வசனம். Study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. 15. நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய்
பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாய் நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு. Now what that is actually saying there is, இங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? when you study the word of God, நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது there are two ways you can interpret that. நீங்கள் இதை இரண்டு விதமாக வியாக்கியானம் செய்யலாம். The common interpretation really is that if you study the word of God, God approves what you do. நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நீங்கள் செய்கிற காரியத்தை அங்கு வாக்கிய செய்கிறார். But it's more accurately interpreted அது இவ்விதமாக வியாக்கியானம் செய்யப்பட வேண்டும். that if you study the word of God, நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது it will show you that you are approved of God. நீங்கள் கர்த்தராலே அங்கு போதிக்கப்பட்டுள்ள இருக்கிறீர்கள் என்பதை அங்கு அது சொல்லும். So your revelation of God's love for you உங்களுடைய வெளிப்படுத்தல் கர்த்தர் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு is born out of an understanding of the word of God. கர்த்தரை வேதத்தை புரிந்து கொள்கிறது விதம் மூலமா இது நடக்கிறது. If you are going to be limited in your knowledge of the word of God, உங்களுடைய ஞானத்திலே அறிவிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் அங்கு மட்டுப்படுத்துவீர்கள் என்றால் you are going to find yourself requiring the help of others who have spent time in the word. மற்றவர்களுடைய கர்த்தருடைய வேதத்திலே செலவிட்ட மற்றவர்களுடைய ஞானம் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. Can somebody read Romans chapter 8 and verse 28? ரோமர் 8 அதிகாரம் 28 வசனம். And we know all things work together for good to them that love God, who are the called according to his purpose. அன்றியும் அவர்களுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். See, remember the topic of today's message is God is not guilty. கர்த்தர் குற்ற மனசாட்சி உடையவராக இல்லை. If you casually read Romans chapter 8:28, ரோமர் 8:27 நாம் சாதாரணமாக படிப்போம் it என்றால் will give you the impression that everything that happens in your life is actually from God. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியம் கர்த்தரிடத்தில் வருகிறது என்ற ஒரு காரியமாய் அது வெளிப்படுகிறது. But is that really so? ஆனால் அது அவிதமாக இருக்கிறதா? I'll give you a story. உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன். See, there is a boy and a girl in a car. ஒரு வாகனத்திலே ஒரு காரிலே ஒரு பையனும் ஒரு பெண்ணும் இருக்கிறார்கள். They've been drinking and doing drugs. அவர் குடித்து போதையில் இருக்கிறார்கள். It's a very rainy night. அங்க ஒரு மழை பெய்கிற ஒரு காலமாக இருக்கிறது. They're driving fast down the road. அவர்கள் அந்த ரோட்டில் மிக வேகமாக போகிறார்கள். Then the road turns. அந்த ரோடு அங்க அப்படியே திரும்புகிறது. Because they can't control the car. அவர்கள் காரை கண்ட்ரோல் செய்ய முடியவில்லை. So they hit a lamppost and both of them die. அங்க ஒரு லைட் போஸ்டை அவர் இடித்து இருவரும் மரிக்கிறார்கள். Now they're both in their teens. அவர்கள் இருவரும் அங்கு டீன் வயசுல வாலிப வயதில் இருக்கிறார்கள். And there is no evidence, at least from what we know, that they were committed Christians. அவர்கள் There அங்கு was no evidence that they were Christians. அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை. Now when the funeral service was going to take place, அந்த funeral service அங்க நடக்கிற அந்த கட்டத்திலே the pastor could quote something like this. அந்த போதகரானவர் இவ்விதமாக இந்த வசனத்தை சொல்கிறார். And he could say, all things work together for good for them that love God, for the called according to his purpose. எல்லா காரியமும் அவர்களுக்கு நன்மையாக நடக்கிறது அவர்களை கர்த்தரில் அன்பு கூர்ந்தபடியினால் என்பதை சொல்கிறார். It certainly didn't work for good for those two people who died. அந்த இருவருக்கும் அது நன்மையாக அது இல்லை. So we often think that God controls everything. நாம் பல காரியங்கள் நினைக்கிறோம் கர்த்தர் தான் எல்லாவற்றையும் அங்கு நடத்தி வைக்கிறார் என்பதால். God is all powerful. கர்த்தர் எல்லாவற்றுக்கும் வல்லமையுடையவராய் இருக்கிறார். But he doesn't control every single detail of your life. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவர் நடத்துவதாக அல்ல. I mean, let's face it, if God was in charge of our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் எல்லா காரியத்தையும் நடத்துவார் என்றார் he wouldn't nearly have some of the messes that we're in. நாம் பல குழப்பத்திற்கு உள்ளாக நாம் நடந்து நம்மை குழப்பத்துக்குள்ள நாம் வைத்திருக்கிறோம். அது அவர் கொடுத்ததல்ல. See, God is a gentleman and he gives us the choice to choose. கர்த்தர் ஒரு நல்லவராக இருக்கிறார். அவர் நமக்கு என்று தேர்ந்தெடுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். But he leaves the choice with you. ஆனால் அந்த தேர்ந்தெடுப்பை நம்மிடம் கொடுத்து விட்டார். Turn to Deuteronomy chapter 30 உபாகமம் 30 அதிகாரம் and verse 19. 19 வசனம். This is Moses giving the last instructions to the Jews மோசே கடைசியாக அவர் கொடுக்கிற before Joshua takes over. யோசுவா அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பாக கொடுக்கிற உபதேசமா இருக்கிறது. This is Deuteronomy 30 verse 19. உபாகமம் 30:19. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that you and your seed may live. நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியும் என்று சாட்சி வைக்கிறேன். ஆகையால்
நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படி நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு. Who's going to தெரிஞ்சுக்கொள்ள? யார் தெரிந்து கொள்ள போகிறார்? You are going to choose. நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். Now we often try to put every blame that we face on the Lord. நாம் சந்திக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் நாம் கர்த்தர் மேலே நாம் போடுகிறோம். See, for instance, and let's say you're going to make an important decision about your spouse or something like that. உதாரணத்திற்கு நம்மளுடைய மனைவி பற்றி நாம் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றால், And God has clearly given you instructions in the Word of God at how to choose your mate. கர்த்தர் தெளிவான காரியத்தை வார்த்தையிலே கொடுத்திருக்கிற விதமாக உன்னுடைய மனைவியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று. And then you make the worst decision of your life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அங்கே மோசமான ஒரு முடிவை எடுத்து விட்டோம். And then you say, கர்த்தர் சோதிக்கிறார் brother. பிறகு நாம் சொல்கிறோம் கர்த்தர் சோதிக்கிறார் என்பதாய். I mean, that is just not fair. அது நல்ல காரியம் அல்ல. See, he gives us the choice to choose. அவர் தேர்ந்தெடுப்பை நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டார். Now the right choice is to seek his wisdom in directing your choices. நல்ல தேர்ந்தெடுப்பை கர்த்தருடைய ஞானத்தை வைத்து நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Turn with me to Jeremiah chapter 10 and verse 23. எரேமியா 10ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். This is Jeremiah 10:23. எரேமியா 10ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. கர்த்தாவே, மனிதனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்லவென்று நான் தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறதல்லவென்றும் அறிவேன். See, God did not create us to function independent of himself. கர்த்தர் நம்மை தானாகவே நாம் நடக்கிறோம் என்று அவர் அவிதமாக நம்மை படைக்கவில்லை. He gives us the choice to choose. அவர் நமக்கு தெரிந்தெடுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். But the right choice is to choose him to direct your life. ஆனால் அந்த தெரிந்தெடுப்பு நாம் அவரை தெரிந்தெடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடத்த வேண்டும். If you are going to operate your life apart of God's guidance, நம்முடைய வாழ்க்கையை நாமே கர்த்தர் இல்லாமல் நாம் நடத்துவோம் என்றால், you're like a train wreck waiting to happen. It's like a train wreck, like, you're headed for destruction. அது அங்கு முடிவு மிகவும் மோசமாக இருக்கும். Look at Proverbs chapter 3. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம். This is Proverbs chapter 3 and I'm going to read verses 3 to 5. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 5 வசனம் வரை. No, sorry, I'm going to read 5 to 7. This is Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Verse 6. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Verse 7. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Proverbs 3. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 5 முதல் 6 வசனம் வரை. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிலே நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள். அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே, கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு. நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே. Don't think you're too smart. நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The reason why God gave instructions like this, ஏன் அவர் இவ்விதமாக ஒரு அறிவுரை நமக்கு கொடுக்கிறார்? because he made us. அவர் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார். He knows how you operate. நாம் எவ்விதமாக வாழ்க்கை நடத்துவோம் என்று அவருக்கு நன்கு தெரியும். He gave you enough wisdom to operate your life a part of him. நமக்கு தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் அவர் தருவார் என்றால், without him, அவர் இல்லாமல் நாம் வைத்துக் கொள்வோம் நமக்கு இருக்கு you என்றால், don't need him to make the right choices. அவர் இல்லாமல் நாம் எல்லாவற்றையும் நல்லபடி செய்து விடுவோம். Now that's what exactly happened in the Garden of Eden. அதுதான் ஏதேன் தோட்டத்திலே அங்கு நடந்த ஒரு காரியமா See, in the இருக்கிறது. Garden of Eden there were two trees. ஏதேன் தோட்டத்திலே 2 அங்கு மரங்கள் உண்டு. There was the tree of life அங்கு ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு மரம், and the tree of the knowledge of good and evil. அங்கு ஞானம் தருகிற நன்மை தீமை அறிகிற ஒரு மரம். God didn't choose for Adam. ஆதாமுக்கு எது என்று அவன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். He made it very clear. அவர் தெளிவாக அவர் சொன்னார், Hey, this is one tree, இது ஒரு மரம், this is another tree. இது இன்னொரு மரமாய் Don't இருக்கிறது, eat this tree. இந்த மரத்தை நீ சாப்பிடாதே. From the minute that instruction was
given Eve or Adam wanted to eat of the tree. அந்த அந்த காரியத்தை சொன்ன அந்த மாத்திரத்திலிருந்து அந்த பழத்தை சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை. But that was a choice they made. அந்த தேர்ந்தெடுப்பை அவர்கள் எடுத்து விட்டார்கள். And in similar way, அதே வண்ணமாக we have our own life and our choices that we make. நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கு, நமக்கு என்று ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கிறது. But to enable you to make the right choice, அதை நாம் சரியாக நல்ல தேர்ந்தெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்றால் you have to know that God is a good God. நாம் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You have to know that God is for you. கர்த்தர் நமக்காகவே இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You have to know that God wants you to succeed. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக நடத்த விரும்புகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You have to know that God isn't out to destroy you. கர்த்தர் நம்மை அழிக்க அவர் விரும்பவில்லை என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். All this notion that God puts diseases, God puts this சோதனை, all that is actually not correct. கர்த்தர் எனக்கு இந்த வியாதியை கொடுத்து விட்டார், கர்த்தர் சோதனை தருகிறது எல்லாம் சரியல்ல. There are ways he dealt with in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் மனிதனோடு இடைப்பட்ட காரியங்கள் பல. And there is a different way he deals with us in the New Testament because of Jesus. புதிய ஏற்பாட்டிலே அவர் மனிதனோடு இடைப்படுகிற காரியங்கள் அங்கே இயேசு இருக்கிறபடினாலே அங்கே வேற மாதிரி இருக்கிறது. Now in the New Testament, புதிய ஏற்பாட்டிலே Jesus forever received the favor of God on our behalf. இயேசுவானவர் கர்த்தரிடத்திலிருந்து நமக்காக அவர் அங்கு ஒரு ஃபேவரை எடுத்துக்கொண்டார். So when you receive Jesus, நாம் இயேசுவை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது you receive God's approval. நாம் கர்த்தருடைய தயவை, கர்த்தருடைய அப்ரூவலை பெற்றுக்கொள்கிறோம். So for you to remember that God is not guilty in your life, கர்த்தர் அங்கு குற்றம் மனசாட்சியுடையவராக இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். the first thing you need to understand is that God is a good God. நீங்கள் முதலாவது காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். And we see that in James chapter 1. அதை யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Can somebody read a portion from 13 to 17? James chapter 1. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம். James is யாக்கோபு. James 1, 13 to 17. Yeah, I've got it. This is 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. So that's the end of your Kartarina Sodichar, you know. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. 15. Then when lust is conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Verse 16, do not err, my beloved brethren. Every good and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom there is no variableness nor shadow of turning. சோதிக்கப்படுகிற எவனும் தான் தேவனாலே சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாதவைகளினாலே சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல, ஒரு வேதனையும் அவர் சோதிக்கிறவர் அல்ல. அவனவன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்கொண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். பின்பு இச்சையானது கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும். பாவம் பூரணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும். 17. என் பிரியமான சகோதரரே, மோசம் போகாதிருங்கள். நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவர்களிடத்தில் யாதொன்றும் மாறுதலும் யாதொன்று வேற்றுமையும் நிழலுமே. See, we have to be established in our belief that God is a good God. நம்முடைய தேவன் நல்லவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He doesn't change. அவர் மாறுகிறதே இல்லை. Now why is that so important? அது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியம். Now when you face challenges, நாம் சவாலை சந்திக்கும் பொழுது unless you are assured in your heart that God is a good God, நம்முடைய இருதயத்திலே கர்த்தர் நல்லவர் என்ற அந்த ஒரு நிச்சயம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது, you will waver between the source of your situation. நம்முடைய சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் அங்கு மாறி போவோம். For example, in James 4:17 it says, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. யாக்கோபு 4:17 சொல்கிறது, நம்ம எல்லாவற்றையும் கர்த்தரிடத்திலே நாம் கொடுத்து விடுவோம், அப்பொழுது அங்கு சாத்தானானவன் ஓடி விடுவான். Now if you didn't know that bad things in your life happen from the devil, நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற கெட்ட காரியங்கள் அங்கு சாத்தானால் வருகிறது என்று நாம் அறியாத பட்சத்திலே you will not be able to actively resist. அதை நாம் தடுத்து நிறுத்தவோ அதை எதிர்த்து நிற்கவோ நம்மால் கூடாது.
Likewise, if you think cancer or some sickness is from the Lord, ஏதாவது ஒரு கேன்சர் ஒரு சுகவீனமோ கர்த்தரிடத்தில் வருகிறது நாம் நினைப்போம் என்றால் you will not be able to resist that either. அதை நாம் எதிர்த்து நிற்கவோ அதை தடுத்துக்கவோ நம்மால் கூடாத காரியம். Because if you think it's God judging you because of your bad behavior or whatever, நான் தவறு செய்தபடினாலே கர்த்தரை நியாயம் தீர்க்க நாம் நினைக்கும் பொழுது how will you be able to resist அதை நாம் what you think God is actually doing for அதை you? நாம் எவ்விதமாக நாம் தடுக்க முடியும் கர்த்தரே செய்கிறார் நாம் நினைக்கும் பொழுது. So a beautiful verse is John 10:10. யோவான் 10:10 அது மிக அழகான ஒரு வசனம். The thief comes to steal, kill and destroy, திருடனானவன் அங்கு கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். but I am come that you might have everlasting life. நான் உங்களுக்கு ஜீவனையும் பரிபூர்ணமடையும் நித்திய ஜீவனை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். So as a simple principle, இது ஒரு எளிய ஒரு காரியம். if it's good, it's from God. அது நன்மை என்றால் அது கர்த்தரிடத்தில் வருகிறது. If it's bad, it's from the devil. அது தீமையாக இருக்கும் என்றால் சாத்தானிடத்தில் Now வருகிறது. you need a little bit of discernment, நமக்கு ஒரு பகுத்த அறிவு ஒன்று வேண்டும். but the Holy Spirit will guide you in the things that you need to resist and the things that you need to speak against. ஆவியானவர் நம்மை போதிப்பார். எந்தெந்த காரியத்தை நாம் எடுத்து நிற்க வேண்டும், எந்தெந்த காரியத்தை நாம் இவ்விதமாக செயல்பட வேண்டும் என்று ஆவியானவர் போதிப்பார். A simple way would be, for instance, some sicknesses are demonic. சில காரியங்கள் அங்கு சில வியாதிகள் அங்கு சாத்தானிடத்திலிருந்து வருகிறது. Now you can't be healed of a demonic disease. அதை சுகப்படுத்துவது எளிதான காரியம் அல்ல. No, you have to drive the demon out and then you'll be healed. அந்த சாத்தானை வெளியே துரத்தும் பொழுது அந்த பிணியாளியானது குணமடைகிறான். But some diseases which are not demonic need healing. சில சுகவீனமானது அங்கு சாத்தானிடத்திலிருந்து வருகிறது அல்ல. So if you face a sickness, do I rebuke it or do I allow the Spirit of God to work healing through me? சில வியாதிகளை பார்க்கும் பொழுது நான் இதற்காக நான் ஜெபிக்க வேண்டுமா இல்லை ஆவியானவருக்காக ஜெபித்து அது சுகமடைய வேண்டுமா என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது that discernment will be given to you by the Holy Spirit. அதை பகுத்து அறிகிற அந்த அறிவானது நமக்கு தேவைப்படுது. ஆவியானவர் தருவார். But as a benchmark, you need to remember that God is a good God. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாம் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The second thing you need to remember that God is not punishing us now. கர்த்தர் நம்மை அங்கு நியாயம் தீர்க்கிறவராக அல்ல. See, when Jesus was raised up on the cross, இயேசு அங்கு சிலுவையில் இருந்து அவர் மரித்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு Jesus was something like a lightning rod drawing all of God's judgment on him. அவர் எல்லா நியாய தீர்ப்பையும் அவர் மேல் அவர் எடுத்து விட்டார். All of sin's punishment was laid on Jesus. எல்லா பாவத்தின் அங்கு நியாய தீர்ப்பும் அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது. Can you imagine, it's just not just believers, even unbelievers' sins were laid on Jesus. விசுவாசிகளது மாத்திரமல்ல அவிசுவாசிகளின் பாவம் அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது. So the wrath of God against man's sin was laid on Jesus. எல்லா மனிதனுடைய பாவம் அங்கு இயேசு மேல் வைக்கப்பட்டது. There's no wrath from God for sin because the payment has been complete. கர்த்தர் மனிதன் மேல் எந்த கோபமும் இல்லை என எல்லா காரியத்துக்கும் விலைக்கிரயம் கொடுத்தாயிற்று. So if you have a problem or if you feel like you're being punished, நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்க முடியாது, எனக்கு தண்டனையாக வந்திருக்கிறது என்று நாம் நினைப்போம் என்றால், regardless of what your source of your problem may be, it is not God punishing you. உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அது கர்த்தர் உங்களை தண்டிக்கவில்லை என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Simply because he punished Jesus for you. ஏனென்றால் இயேசுவை அவர் உங்களுடைய இடத்திலே அவர் தண்டித்து விட்டார். In your place. உங்களுடைய இடத்திலே. And Jesus' sacrifice was more complete than any sin you'd ever encounter in your life. இயேசு நமக்காக எல்லா காரியத்தையும் அவர் அங்கு பலியாக ஜீவ பலியாக அவர் எல்லா காரியத்தையும் முடித்து விட்டார். The last scripture for today is Jeremiah 29:11. கடைசியாக என்ற ஒரு வார்த்தை எரேமியா 29:11 வசனம், 29ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். I've got it. This is God speaking. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்கள் பேரில் கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகள் அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. See, God would want you to be a success. கர்த்தர் உங்களுடைய ஜீவியத்தை அங்கு வெற்றிகரமாக நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். God wants to reveal his graces in your life. கர்த்தர் அவருடைய கிருபைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். He wants to demonstrate the marvel
of salvation provided by Jesus in your life. இயேசுவின் மூலமாய் நமக்கு கிடைத்த அந்த ரட்சிப்பின் அதிசயத்தை காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். Now he can't do that with you broke in your body or your finance and things like that. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்டு உங்களுடைய பொருளாதாரம் இல்லாதபடினால் அவர் செய்ய அவரால் முடியாது. God longs for you to be a success more than you want to be a success. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கை அங்கு வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறார். நீங்கள் நினைப்பதை காட்டிலும் அவர் மிகவும் வாஞ்சை உள்ளவராக இருக்கிறார். And as a believer, விசுவாசிகளாக we've got his life in us அவருடைய ஜீவனை நாம் வைத்திருக்கிறோம். and we've got his spirit in us. அவருடைய ஆவியை நாம் வைத்திருக்கிறோம். That's more than enough for you to live victoriously. நம்முடைய வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக வாழ்வதற்கு அது மிகவும் போதுமானதாக இருக்கிறது. But it's going to start from us having an active relationship with God through his word. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் அதை நாம் அனுபவிக்க அது ஏதுவாக இருக்கிறது. So to wrap all of that up, எல்லாத்தையும் முடிப்பதற்காக see, our relationship with God is dependent on our understanding of how good he really நாம் is. கர்த்தரோடு வைத்திருக்கிற அந்த அந்யோன்ய ஐக்கியம் கர்த்தரை நாம் எவ்விதமாக புரிந்து கொள்கிறோமோ விதமாக இருக்கிறது. God doesn't choose for us, he gives us the choice, but the right choice is to seek his wisdom in directing our life. நாம் கர்த்தருடைய ஞானத்தை கொண்டு நல்ல தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். God is a good God. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். God is not punishing you now. கர்த்தர் நம்மை தண்டிப்பவராக அல்ல. God's plan for us is always good. கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற நினைவுகள் எப்பொழுதும் நன்மைக்கே. Nobody who will love you like Jesus. இயேசுவை போல நம்மை நேசிக்க ஒருவருமே இல்லை. Not your spouse, not your parent, not your children. நம்முடைய மனைவி கிடையாது, நம்முடைய பெற்றோர்கள் கிடையாது, நம்முடைய பிள்ளைகள் கிடையாது. There's nobody who can promise that they will abide with you like the Holy Spirit can. ஆவியானவர் எவ்விதமாக உங்களோடு இருக்கிறாரோ அவ்விதமாக ஒருவரும் இருக்க முடியாது. Loving Heavenly Father, எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, we thank you, Father, for this evening. அப்பா இந்த மாலை வேளைக்கு உமக்கு நன்றி ராஜா. Father, we thank you for how much you love every one of us here. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீரப்பா. We thank you, Father, for Jesus. இயேசுவுக்காக உமக்கு நன்றி. Thank you, Jesus, for the Holy Spirit. இயேசுப்பா ஆவியானவருக்காக உமக்கு நன்றி. Father, we thank you for giving us these truths in your word. அப்பா இந்த சத்தியத்தை உம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலம் எங்களுக்கு கொடுத்தீரே உமக்கு நன்றி. That you love for every one of us here to be a success. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் வைத்திருக்கிற அந்த வெற்றிக்காக அன்பிற்காக நன்றி அப்பா. I speak favor over every one of us here. ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய ஃபேவரை நான் கூறுகிறேன் ராஜா. Oh, a supernatural revelation of the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையின் அங்கு வெளிப்படுத்தல் ஒவ்வொருவருக்கும் வருவதாக. That we would see ourselves as you see us, Father. நீங்கள் எவ்விதமாக எங்களை பார்க்கிறீர்களோ அவ்விதமாக நாங்கள் பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. Greatly loved. உச்சிதமான அந்த அன்பு, Highly favored. உச்சிதமான அந்த ஃபேவர், தயவு, And tremendously blessed. ஆச்சரியமான ஆசீர்வாதங்கள். Father, I speak health over this body. இங்கே எங்களுடைய சரீரத்துக்கு சுகத்தை கட்டளையிடுகிறேன். Whatever oppression that is against them, I rebuke it in Jesus' name. எங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எல்லாத்தையும் நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் கடிந்து வெளியிட போகிறோம் I அப்பா. release an anointing for healing. சுகத்தை நாங்கள் அபிஷேகத்தை நான் வெளியிடுகிறேன். Needs to be met. எல்லா பொருளாதார தேவைகளும் அங்கே சந்திக்கப்படுவதாக. For freedom in the way we think. நாங்கள் நினைப்பதற்கு காட்டிலும் அங்கு விடுதலை உண்டாவதாக. That liberty, release. அங்கு விடுதலை உண்டாவதாக ராஜா. Father, we bless this day. இந்த நாளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். Bless the week ahead, Father. எங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற வாரத்தை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Precious Holy Spirit. விலையேற பெற்ற ஆவியானவரே, Thank you for coming with us next week too. அடுத்த வாரத்தில் எங்களோடு கூட நீர் வரப்போவதில் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. I pray, Father, that everybody here இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ராஜா would hear your still small voice. உம்முடைய மெல்லிய குரலை அவர்கள் கேட்க வேண்டும். That they would learn to see that they're never alone. அவர்கள் தனிமையாக இல்லை என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் அப்பா. That you're walking in them நீர் அவர்களுக்கு உள்ளாக அவர்களோடு கூட நடக்கிறீர் என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் ராஜா. and with them. அவர்களோடு கூட நடக்கிறீர் அப்பா. Not because of what we did, நாங்கள் செய்த கிரியினால் அல்ல, because you love us so much. நீர் எங்களை மிகவும் நேசிக்கிறபடினால் அப்பா. We give you great praise. உமக்கு எல்லா துதிகளையும் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, Amen. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி.